Hello everyone. In previous video lecture we discussed block diagram of computer or functional components of computer, in which we discussed three important components. Those are input unit, CPU and output unit. And with respect to that, the functionality of those different components, those are functions of input unit, functions of CPU and functions of output unit. Now in this video lecture we are discussing evolution of computer. What do you mean by evolution of computer? Evolution of computer means how we developed modern digital computer, those are nothing but supercomputer or any desktop computer, how these systems are evolved or developed. These are not developed in a year or a few months or in a single day. They took years together to build such a system from simple calculating device to today's modern computer. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವುದು, ಅವನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬರೀ ಒಂದು ದಿವಸ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Now you might be heard an quotation called necessity is the mother of all invention. ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಏನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗ ನಾವು ಏನೇನು ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ ತಂದಿರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೂಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಅದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವ ಯಂತ್ರ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಜಾಕ್ವರ್ಡ್ ಲೂಮ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಅ punch card. Punch card are used in the first generations of computer for giving input to the computers. So now in this class we are discussing how we started developing and counting machines or calculating devices. In earlier days, if you want to perform any basic operations, we are simply counting the fingers or counting the beads, rods or something else, or marking on the wall or marking on the certain floor. We are able to perform certain basic operations, right? Which is a little bit complex operation. We have to every time we need to do the same operations. To make it easier those basic operations, humans are developing certain such mechanical calculating devices through which we can easily perform our basic operations. Among those, we are going to be discussing few of them. First, I am going to be discussing an abacus. Abacus is developed 2500 BC ago by Chinese. These abacus are made up of wooden frame on which beads are vertically stuck on the wooden frame. By moving these beads, we are able to perform basic operation. It is the first calculating device used for performing addition and subtraction. Initially, this abacus is implemented for performing basic operations called addition and subtraction. Later, it is also implemented for multiplication as well as division. Multiplication divisions are successive addition, successive subtraction. So later it is also implemented for multiplication and division. It is a simple calculating device which is made up of wooden frame on which
beads are vertically mounted on this wooden frame. By moving these beads, we are allowed to perform basic mathematical operations. Those are addition and subtraction. ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದನ್ನ 2000 ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೈನೀಸ್ನವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಈ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಈ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಸಿರ್ತಾರ. ಈ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೈತಿ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮೊದಲ ಇದನ್ನ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ಗೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. You need to remember it is the first calculating device developed to perform basic mathematical operations like addition and subtractions. Our next calculating device is Napier bones. The name itself suggests that these calculating device which is made up of bones, that's why it is named as a Napier bones. Napier bones was developed by Napier and Scottish mathematician called as John Napier, Scottish mathematician John Napier in the year 1614. In the year 1614, this Napier bones is specially meant for performing multiplication operation, which is incapable to perform other basic mathematical operations, which is specially meant for performing multiplication operation, which consists of 9 rods on which each multiplication table is printed on them. Each multiplication table is printed on them. And we are having one more rod, that is constant rod, on which zeroth multiplication table is printed, which is constant rod. Napier bones ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನೆಪಿಯರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾನ್ ನೆಪಿಯರ್ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ 1414 ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಪಿಯರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಪಿಯರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಐತಿ. When Napier bones developed this device, he used certain bones to implement or develop this device. That's why it is called as a Napier bones, which consists of 9 different rods. These 9 different rods are printed with each mathematical table on that. ಈ Napier bone ಅನ್ನೋ ಡಿವೈಸ್ 9 ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9 ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ 9 ರಾಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. By moving these different rods, we are able to generate a particular numbered multiplication table. ಈ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ Napier bones ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, which is also a calculating device. By using this device, we are able to perform only multiplication operation, which is incapable to perform other basic operations like addition, subtraction, as well as division. Okay, see this one. These are individual bones or Napier bones on which each multiplication table is printed. Now I considered only 2 rods because I want to develop or calculate multiplication table for 25. Multiplication table for 25. How we are calculating an multiplication operation using, or how we are producing multiplication table using Napier bones, right? Just which is consist of 9 different rods. On each of them, each multiplication table is printed. Now one example ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನನಗೆ 25 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದೈತೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಬಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ರಾಡ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಒಂದು 2 multiplication printed rod
another one is 5 multiplication printed rod. Using combining these two, how I am producing a multiplication table for 25. By making combination of any of these rods, you are allowed to calculate the respective number multiplication table. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರೇ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅದು 2 5 combination of 2 5 is nothing but 25. Now I am producing multiplication table for number 25, right? See this one, I simply written multiplication table of 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 8 10 12 so on up to 10. All these numbers will be displayed on this Napier board. In the same way 5 10 15 20 25 30 so on. I don't have sufficient space, so I stop at only 6 here, right? Now I want to calculate 25 mathematical table. How? See this one, 25. We are having a parallelogram. You need to remember whatever the values which are coming within this parallelogram are need to be added. If the value is exceeds more than 9, means 10, one value should be carried forward to next parallelogram. See this one. Now I want to calculate 25 2s are 25 2s are. How it is going to be calculated? 0 as it is 4 plus 1 5 0. 25 2s are 50. Now I want to calculate 25 4s are 25 4s are. That is 0 8 plus 2. 8 plus 2 is 10. So you need to be placed 0 and carry forward here. That is 1 0. Last one is 0. 25 4s are is 100. In the same way, 25 5s are 1 0 plus 2, that is 2 5, that is 125. Next 25 6 are 1 2 plus 3 5 0, right? These are nothing but that is 25 ones are 25 50 75. We calculate. Now we are able to produce the mathematical table for number 25. It is how we are generating multiplication table with help of Napier boards. I think you got an idea about how these Napier boards were used to calculate or produce multiplication table.